nínú ìgbé ayé àwọn obìnrin ọlọ́gbọ́n. that enable them to seek God effectively. Tó ń jẹ́ kó rọrùn fún wọn láti wá Ọlọ́run Effectively. ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Now, what are the qualities? Kí ni àwọn àmúyẹ yìí? First is humility. Àkọ́kọ́ ní ìwà ìrẹ̀lẹ̀. Recognize their need for God's guidance and wisdom. Wọ́n rí i pé ó ṣe pàtàkì láti ní ìtọ́ni Ọlọ́run. Teachable mind. Wọ́n jẹ́ ẹni tí ó ṣe é kọ́. Willing to learn from God's word Wọ́n and the jẹ́ Holy ẹni Ghost. tí ó ṣetán láti kọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti ìtọ́ni ẹ̀mí mímọ́. Obedient. Wọ́n jẹ́ olùgbọ́ràn. Trusting God enough to follow his leading. Wọ́n jẹ́ olùgbọ́ràn. Wọ́n dẹ̀ fi ọkàn tọ́ Ọlọ́run láti tẹ̀lé ìtọ́ni rẹ̀. Persistent. Wọ́n ní ìfàyàrán. Continually seeking God even in the face of obstacles. Wọ́n wá Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà. Seeking God is everyday life. Wíwá Ọlọ́run yìí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun ojoojúmọ́. So how do we seek God Báwo la ṣe ń wá in Ọlọ́run? our daily lives? Nínú ojoojúmọ́ ayé wa, We can seek God. a lè wá Ọlọ́run. Start our day with prayer À á bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ wa pẹ̀lú àdúrà and meditation on God's word. àti ṣíṣàṣàrò lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Seek God's guidance Máa wá ìtọ́ni Ọlọ́run. in decision making and problem solving. Nínú bá a ṣe ń yanjú àwọn nǹkan tó ta kókó àti tá à ń wójútùú sí àwọn ìṣòro wa. Trust God in the midst of uncertainty and chaos. Máa gba Ọlọ́run gbọ́ nínú àyídáyidà ìṣedéédé àti rúkòrídò tó bá jáde sí wa. Find joy and contentment À ní ayọ̀ àti ìtẹ́lọ́rùn in God's presence níwájú Ọlọ́run. rather than seeking happiness in worldly things. Ju pé kí o máa wá ayọ̀ níbi tí kò sí nínú ohun ti ayé. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n. But fools despise wisdom and instruction. Àwọn aláìlóye wọ́n á máa fojú fo ọgbọ́n Ọlọ́run àti ìmọ̀ rẹ̀. As we can find from the book of Proverbs chapter 1 verse 7. Bá a ṣe rí kà nínú ìwé òwe orí kìíní ẹsẹ̀ keje. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding, for she is more profitable than silver and yields better returns than gold. She is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Long life is in her right hand. In her left hand are riches and honor. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. Proverbs 3:13-18. You want to read in Yoruba? Yes, ma. Please do. Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí ó wá ọgbọ́n rí àti ọkùnrin náà tí ó gba òye, nítorí tí ọwọ́ rẹ̀ ju owó fàdákà lọ, èrè rẹ̀ sì ju ti wúrà dáradára lọ. Ó ṣe iyebíye ju iyùn lọ àti ohun gbogbo tí ìwọ lè fẹ́, kò sí èyí tí a lè fi wé e. Also from the book of the same proverb, Nínú ìwé òwe bákan náà, chapter 9 verse 10. orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹwàá. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. We have read it repeatedly. You may not bother. A ti ka ibi ìtẹ́lẹ̀ àtúntù kà pé ìbẹ̀rù Olúwa ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n àti ìmọ̀ ẹni mímọ́ ní òye. From Ecclesiastes chapter 7 verse 12. Ìwé àwọn oníwàásù orí keje. Wisdom is a shelter as money is a shelter. Wọ́n ní ìmọ̀ àti ọgbọ́n ó jẹ́ ààbò. But the advantage of knowledge is this: wisdom preserves those who have it. Ọgbọ́n á máa dáàbò bo àwọn tí ó ní i. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruits.
ọgbọ́n tí ó wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ó jẹ́ mímọ́, ó sì kún, ó jẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. impartial, and sincere. Kò sì ń ṣe àgàbàǹgebè. As we can see from the book of James, chapter 3, verse 17. Ìwé Jákọ́bù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. That's where I summarized earlier. Ibi tí a ti kó ọ̀rọ̀ yẹn jọ nìyẹn. Whilst women still seek him, Àwọn obìnrin ọlọ́gbọ́n sì ń wá Jésù. it's a phrase that often carries religious or spiritual connotations, Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó wúwo nípa ti ẹ̀mí. emphasizing the pursuit of wisdom, guidance, or a higher power. Ó ń sọ bí ìṣe pàtàkì ọgbọ́n ṣe jẹ́ nínú ayé wa, nínú ìrìnàjò wa. While the phrase itself is open to interpretation and can have different meanings, Ọ̀rọ̀ tí a pè ní àwọn ọlọ́gbọ́n obìnrin ó lè ní ìtumọ̀ tó yàtọ̀ síra wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. for different individuals. Fún olórí òjòrí, It is commonly associated with the idea of seeking divine wisdom. ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà rí i pé wíwá ọgbọ́n Ọlọ́run ni à ń lo ọ̀rọ̀ náà fún. Enlightenment, Àti òye. or a deep connection with a transcendent being. Ó jẹ́ ìsopọ̀ pẹ̀lú ẹni tí ó ga ju ẹ̀dá ènìyàn lọ, Who is Almighty God. tó jẹ́ Ọlọ́run. In a religious and spiritual context, Ní ti ẹ̀mí, him that we say, seeking him, wíwá tí a sọ, often refers to God ó ń sọ nípa Ọlọ́run or a higher spiritual power. àbí agbára tó ga ju ti ènìyàn lọ. The phrase suggests that wisdom seeking is not limited to a specific time or age. Ó ń sọ fún wa wípé wíwá òye gẹ́gẹ́ ọgbọ́n kò ní ṣe pẹ̀lú ọjọ́ orí àbí àkókò kan. But remains a timeless pursuit. Ó jẹ́ ohun tí ó pé àkókò ò dáa dúró. For those who seek spiritual enlightenment, guidance, or closer relationship with their faith. Àwọn pàápàá fún àwọn tí ó ń wá mímọ̀ òye àti níní sí i nípa ti ẹ̀mí. For many, Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀, the concept of seeking wisdom or guidance from a higher power can be a source of comfort. fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà fún àwọn tí ó ń wá ọgbọ́n ní àti ọwọ́ agbára tó ju ti ẹ̀dá lọ, ó jẹ́ ìfọkànbalẹ̀ àti ìmúlọ́kànle fún wọn. Comfort, strength, and purpose in purpose Fún ojúṣe àti ìfọkànbalẹ̀. in navigating life's challenges and uncertainty. Láti rí ọ̀nà gbà nínú àyídáyidà ayé. It reflects the belief and inherent value in seeking spiritual truth. Ó fi hàn wá ìgbàgbọ́ wa àti àbùdá tó wà nínú wa láti máa wá òdodo sí i. Now, the phrase can also be interpreted more broadly beyond religious context. Báyìí a rí i pé a lè yẹ̀ ẹ́ wò ní ọ̀nà tó là ju bí a ṣe rò lọ Nínú ẹ̀mí, nínú ẹ̀mí. to encompass the idea of seeking wisdom, truth, or guidance in various aspects of life. Láti rí i wípé a yẹ̀ ẹ́ wò fínífíní ní ọ̀nà àti wá ọgbọ́n àti òye nínú ìrìn àjò ti ẹ̀mí nínú ayé. It may encourage individuals to engage in self-reflection, Ó máa ran olórí òjòrí lọ́wọ́ láti yẹ ayé wa wò, láti ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ fínífíní, learning, láti mọ̀ ọ́, and personal growth in order to gain a deeper understanding of themselves. láti dàgbà sí i àti láti ní òye ẹni tí ó jẹ́ gan-an. And not only you and others as well. Kò ń ṣe fún ara rẹ nìkan ṣoṣo bí kò ṣe fún àwọn yòókù And the pẹ̀lú. world around them. Àti àwọn tí ó yí ọ ká, The world around them. Ayé. ayé tí ó yí ọ ká. In essence, whilst women seek him, reflect a timeless message about the importance of seeking wisdom. Ní àkótán, a rí i pé àwọn obìnrin ọlọ́gbọ́n tí ń wá ààyè, ó
ó ń sọ àkọjá ohun tí à ń kọ́ lónìí. Wisdom in truth, spiritual or moral guidance in a world that is often marked by complexity. a rí i pé ọgbọ́n tí à ń sọ yìí ohun tí ó wà nínú rẹ̀ ó jinlẹ̀ pàápàá nínú ayé tó kún fún oríṣiríṣi ìkọlùkọgbà àti àyídáyidà. Yes. Complexity, change, and uncertainty. àti ohun tó jẹ́ pé a ò tiẹ̀ retí tó ń ṣàìdédé ń ṣẹlẹ̀. It speaks to the enduring human guest for meaning, purpose, and connection with something greater than ourselves. a rí i pé àwọn ohun tó jẹ́ pé àti ẹ̀ ní èròǹgbà rẹ̀ tó kò lè ṣàìdédé ṣẹlẹ̀ tó ju ọgbọ́n ènìyàn lọ. Encouraging individuals to embrace a journey of learning, ó ń ru wá sókè láti rí i pé a gbọ́dọ̀ máa kẹ́ẹ̀kọ́ sí i. reflection, láti máa ronú jinlẹ̀. and seeking higher truth ká sì máa wá ọgbọ́n tí ó ga jù àti òtítọ́ tí ó ga jù wá in lọ. both the spiritual and secular realms. nípa ti ẹ̀mí àti nípa ti ètò tí ó yí wa ká. The phrase wise women still seek him àwọn obìnrin tí ń wá is not direct quote from the Bible. However, the sentiment of seeking wisdom and seeking God's guidance can be found in various passages through the Bible. kì í ṣe pé a lè fà á yọ lójú ẹsẹ̀ bíbélì kan ṣùgbọ́n a rí i pé tí a bá wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fínífíní a rí i kó jọ í pé àwọn obìnrin ṣì ń wá a. We discussed our discussion this morning A under fẹ́- 3 sections, but 4. a fẹ́ wo ọ̀rọ̀ wa tí à ń yẹ̀wò ní òwúrọ̀ yìí ní ipa mẹ́rin. The concept number 1, the concept of seeking wisdom, understanding and guidance from God. ohun tó rọ̀ mọ́ wíwá ọgbọ́n àti òye láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Let's open our Bibles to Proverbs chapter 2. ẹ yẹ ká ṣí bíbélì wa sí ìwé òwe orí kejì. I read from verse 2 to verse 5. a kà láti ẹsẹ̀ kejì. So that thou incline thy ear unto wisdom, and apply thy heart to understanding. Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. tí ìwọ dẹ tí rẹ sílẹ̀ sí ọgbọ́n tí ìwọ sì fi ọkàn sí òye àní bí ìwọ bá ń ké tọ ìmọ̀ lẹ́yìn tí ìwọ sì gbé ohùn sókè fún òye. Wisdom is the deep understanding of life. ọgbọ́n ó jẹ́ òye tí ó jinlẹ̀ nípa ayé Of people ayé àwọn ènìyàn and situations. àti àyídáyidà. I mean, understanding of life, people, and situations. níní òye nípa ayé tí ò ń gbé nínú rẹ̀ àti àwọn ènìyàn tí ẹjọ́ ń gbé nínú ayé àti àkókò tí ó wà. Allowing one to make thoughtful decisions and act in ways that are beneficial and morally sound. ní jẹ́ kí ènìyàn kí ó ní ohun tí ó ṣe pàtàkì jù nínú ayé àti láti ní òye tó kún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. It involves the ability to discern the right course of action, ó jẹ́ ohun tí a nílò láti ní òye kí ni ohun tó lè ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn àkókò tí mo wà yìí. right action, to know the right action. láti mọ ohun tí ó tọ́ láti ṣe Not only action, at the right time. ní àkókò tí ó tọ́. Then application of knowledge and wisdom is to learn lessons to navigate life's complexity. Fífi ọgbọ́n àti ìmọ̀ sí ìṣe ni láti ní ẹ̀kọ́ sí i fún àwọn ohun yòókù tí yóò ṣẹlẹ̀. With grace and integrity.
ní ọ̀nà tí ó kún àti tí ó ga jù bí a ṣe lérò lọ. Grace, oore ọ̀fẹ́, and integrity. Oore ọ̀fẹ́ And integrity. àti ìjólóòtọ́. Those who are wise Àwọn tí ó jẹ́ ọlọ́gbọ́n typically possess qualities such as humility, wọ́n ní àbùdá tó Empathy. jẹ́ ìrẹ̀lẹ̀, empathy, fífi ènìyàn sí ipò ara wọn. open-mindedness, Wọ́n jẹ́ ẹni tí ọkàn wọn tó gbórín láti gbà á mọ́ra. and a capacity of self-reflection. Wọ́n sì ní àǹfààní láti máa yẹ̀ ẹ́ wò. Cultivating wisdom involves a lifelong process of learning. Ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n tá à ń sọ yìí ó jẹ́ ohun tí ó gùn tá a máa ṣe láti ìgbà dé ìgbà. Reflection and personal growth. Àti ó tún jẹ́ kí a ní àròjinlẹ̀ ní ipa dídàgbà. God is willing to give as many as we ask him, even today. Ọlọ́run ṣetán láti fún gbogbo ẹni tó bá béèrè lónìí. As we have seen from James chapter 1 verse 5. Bí a ṣe ti rí kà nínú ìwé Jákọ́bù orí kìíní If any ẹsẹ̀ of you karùn-ún. lacks wisdom, Pé tí ẹnikẹ́ni yín bá you should kùnà ask God, tí ò ní ọgbọ́n kí ó who gives béèrè generously tó ń fún gbogbo ènìyàn to all without finding fault, láì wá ẹ̀sùn. and it will be given to you. A ó sì fi fún ọ. Also from the book of Matthew Nínú ìwé chapter 7 verse Mátíù 7. orí keje Ask and it shall be ẹsẹ̀ given. keje ó ní béèrè a ó sì fi fún ọ. Seek and ye will find. Wá ìwọ yóò rí gbà. Knock and the door will be opened to you. Kọ̀ọ̀kan a ó ṣí fún ọ. Furthermore, we have read, we will not take time to read again. We Àkókò have nígbà wá read láti from kà àwọn bí yòókù mọ́. Proverbs chapter 2 verses 2 to 5. A ti kà láti ìwé òwe orí kejì. So, wisdom is a multifaceted concept Ọ̀rọ̀ tí à ń pè ní ọgbọ́n yìí ó pín sí àìmọye ọ̀nà. that can be understood and interpreted in various ways. Tó jẹ́ pé ọ̀nà tí a lè túmọ̀ rẹ̀ sí pọ̀. Here are some different types of wisdom. Àwọn ọgbọ́n àpẹẹrẹ ọgbọ́n la fẹ́ máa júwe yìí. Practical wisdom, A ní àwọn ọgbọ́n àyíníke. also known as phronesis in Greek philosophy. Practical wisdom is the ability to make sound judgment and decision in everyday life situation. It involves using experience, knowledge, and intelligence to navigate challenges and make choices that are benefit on the long run. Èyí tí a pè ní practical wisdom yìí ó túmọ̀ sí pé ohun tí a lè fi ojú rí tí a lè fetí gbọ́ tó ṣe é dìmú láti fi yanjú ọ̀rọ̀ tí gbogbo wa tó máa yé wa yékéyéké tí a sì ń múlò láti gbà dé ìgbà. Emotional wisdom Èyí tí ó jẹ́ ìmọ̀lára ọgbọ́n tó ní ìmọ̀lára. refers to the ability to understand and manage one's emotions effectively. It involves self-awareness, empathy, and the skill to regulate emotions in oneself and others. Ọgbọ́n tó ní ìmọ̀lára yìí ni ó túmọ̀ sí pé èyí tí ó jẹ́ pé a fi lè kó ara wa ní ìjánu láti ṣe àwọn ohun tí ó tọ́ àti ní àkókò tó tọ́ tá a ó sì fi ènìyàn tó wà ní àyíká wa sí ipò ara wa. Emotional wisdom helps in building strong relationships, resolving conflicts, and leading a balanced life. Ọgbọ́n tó ní ìmọ̀lára tá a sọ̀rọ̀ nípa èyí ni ó máa jẹ́ kí o lè gbé ìgbé ayé tó yè kooro tí ò ní fi gbá kan bọ̀ kan nínú. And you live a balanced life. Wàá sì lè gbé ìgbé ayé tí ó kún ojú òṣùwọ̀n. Intuitive wisdom. Wisdom is the ability to understand situations or make decisions without relying on conscious reasoning or analysis. Ọgbọ́n tí a tún sọ tó sì kẹta yìí èyí tó ní àtinúdá tó yẹ pé o ò nílò láti ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ wò ó pé báyìí lélẹ̀ àtinúdá wọn ò nílò àti tiẹ̀ gbọ̀ngbọ̀n kó tó mọ ohun tó tọ́. It involves trusting one's instinct, Ó ń lo àtinúdá rẹ láti ṣe ohun tó tọ́. gut feelings, and inner guidance to navigate complex situations. Àwọn ọgbọ́n yẹn á máa sọ fún ọ bó o ṣe ọ̀nà tí ó tọ̀ àti bó o ṣe rìn tó ń gbogbo àfigún rege. Intuitive wisdom often comes from deep introspection and connection with one's inner self.
ọgbọ́n àtinúdá yìí ó jẹ́ ohun tó nípọn tó sì ní í ṣe pẹ̀lú irú ènìyàn tí ó jẹ́. Spiritual wisdom. Ọgbọ́n ti ẹ̀mí. Spiritual wisdom pertains to insight and understanding related to spiritual beliefs, practices, and the larger questions of meaning and purpose in life. Ọgbọ́n ti ẹ̀mí tí a ń sọ̀rọ̀ nípa èyí ó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ àti ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sí ọkàn rẹ tí yóò sì jẹ́ kí ayé rẹ kó ní ìtumọ̀ nínú ayé. It involves a deep understanding of the self, interconnectedness with others, and the universe. Ó ní í ṣe pẹ̀lú bí ìgbé ayé rẹ ṣe wọnú àwọn ènìyàn tó ń bá gbé àti àwọn ènìyàn tó yí ọ ká. Now we have cultural wisdom. A tún rí ọgbọ́n ti ìṣẹ̀dá ìbílẹ̀. Encompasses the knowledge, tradition, values, and practices that are passed down through generations within a particular culture or community. Ọgbọ́n tìbílẹ̀ tá à ń sọ yìí ni bí wọ́n ti ṣe ń ṣe nígbà ayé bàbá wa bẹ́ẹ̀ náà ló wà ohun tí a dáyébá tó tọwọ́ bá wa. And it varies from community to community. Ó sì yàtọ̀ láti ojúlé sí ojúlé, agbègbè sí agbègbè. It involves an understanding of shared beliefs. Ó ní ṣe pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tó wà ní ilẹ̀ yẹn. Norms. Àwọn ohun tá a ṣà. History and ways of life. Àti àrọ́bá àbí ìtàn bó ṣe ń gbé ìgbé ayé wọn tẹ́lẹ̀. That shape the collective identity and worldview of a group of people. Tó sọ nípa àwọn ènìyàn tó ń gbé ní agbègbè kan ní ìgbà kan.